Everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to answer for science practice paper number 6. In the last video, we have answered up to 1 to 27. Now we will continue from 28th question. The 28th question of paper number 6 is, what is the function of receptors in our body? Think of a situation where receptors do not work properly. What problems are likely to arise ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. So receptors are nothing but, receptors are cells present in our sense organs. They are present in our sense organs. Receptors will collect the information. Receptor will collect the information about, changes that happen around us, and sends information or signal to ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ನ ಕೆಲಸ. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ವೆನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, the environmental stimuli are not able to create nerve impulse. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಬಾಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಮೇ ಆರ್ಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಐದರ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್, in the reflex action, the spinal cord will give the response, and in some cases the brain will give the information. ಸೊ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಒಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ, ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ. ಇವೆರಡೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 100%. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆರ್ಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ತೊಂದರೆನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 28th question. Next, after that one, we are moving for 29th question. So 29th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 29th question ಹೀಗಿದೆ, explain what is meant by Rs and how you would follow this advice at home. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು, ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, 3 Rs. ಸೊ ಮೇಯ್ನಾಗಿ 3 Rಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಆರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಮೊದಲನೇ ಆರ್ನ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ.
ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ, ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಯೂಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. By switching off electricity, that is switch off. What we have to switch off? We have to switch off light or fan when using unnecessarily. ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ದೆನ್ ಬೈ ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಯಾರನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೀಕಿ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀಕಿ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟು ಸೇವ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೀಕಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ಡನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ reduce. Then second one, that we call it as recycle. So second R is called recycle. So what we can do here? Recycle means to collect plastic, paper, glass and metals and recycle these to save environment. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಪೇಪರು, ಗ್ಲಾಸು, ಮೆಟಲ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ throwing somewhere, we can recycle them. By this we can save our environment. Then the third R is reuse. So reuse means what? So reuse means to use things again and again. It comes under reuse. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ we can use emptied pickle bottle, jam bottles. We can use, after emptying pickle and jam, we can use pickle and jam bottle for storing something. So like this we can do reuse. So ee riti if you follow these 3 R's, definitely we can, at home if you follow these, we can save our environment. ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸು, ಎರಡನೇದು ರೀಸೈಕಲ್ಲು, ಮೂರನೇದು ರೀಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ 29th question. Now let us move for 30th question. So in the 30th question he asked, draw the diagram showing the structure of a nephron and label the parts. ಒಂದು ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ xylem and phloem. So let us differentiate between xylem and phloem. So xylem ಮತ್ತೆ ಇದು 30th question, that is internal choice question. So one xylem, phloem. So xylem ಗೆ ಬರೋಣ. It is a water conducting tissue. It will conduct water. Xylem is a
ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಝೈಲಮ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಫ್ಲೋಯಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Xylem water conducting tissue, then phloem food conducting tissue. ಇದು ಒಂದು. Then coming to second one. So second one ಗೆ ಬರೋಣ. xylem ಮತ್ತೆ phloem ಗೆ ಬಂದ್ರೆ second one it is carried in upward direction. So water and minerals are carried only in upward direction, that is from roots to different parts of the plant body. So phloem bandre it carries food in both upward and downward direction. In both upward and downward direction. So ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ it will carry the food. Then the third one, it occurs due to transpiration pull. It occurs due to transpiration pull. It occurs by using some ATP of energy. So these are the main three differences between xylem and phloem. Xylem water conducting tissue, phloem food conducting tissue. Water will be carried only in upward direction, but food will be carried in both upward and downward direction. Xylem carries water because of transpiration pull, and phloem carries food by using some ATP of energy. So this is about xylem and phloem. Now let us move for the 31st question. In that question also two questions are asked. Explain the structure of biogas plant and the process of production of fuel in biogas plant. The second adrolage internal choice question ide. We cannot establish nuclear power reactor wherever though large amount of electricity is produced by nuclear energy. Why? Explain anta kelidiyane. So let us answer both the questions also. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31st. ಸೊ 31st ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿ ಏನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ದ biogas plant, first point, the biogas plant consists of a concrete tank. It consists of a concrete tank in which bio waste are collected and a slurry of dung is fed. This is the first point. Then coming to the second point, a floating cover is placed over the slurry ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕವರ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. that keeps on rising. ಆ ಕವರು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ as the level of gas increases. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕವರು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The third point is the plant as an outlet from where the spent slurry
where the spent slurry is removed through it. ಸೊ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಲೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಲರ್ರಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಸ್ಲರ್ರಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಲರ್ರಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 3rd ಪಾಯಿಂಟು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 4th ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ through which gas is collected. So this is about the structure of that what we call biogas plant. So and the process of production anta kelidane. So and the process anta kelidane. So agar idikke barana, a slurry is moved into the digester. In the digester anaerobic decomposition takes place by bacteria. Anaerobic decomposition untagutte by bacteria and produces biogas. And spent slurry is used as manure. So this is how it will happens there. That is anaerobic decomposition will takes place. So this is about the structure of what we call as biogas plant. So here only one more question is there, that is we cannot establish nuclear power reactor everywhere though large amount of electricity is produced by nuclear energy. Why? ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 31st ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ of spent fuel is very difficult. ಸೊ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ nuclear waste storage disposal may. ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೋಸನ್ನ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು environmental contamination. So environmental will become contaminated. Environmental contamination. And the third point is that there is a risk of accident. There is a risk of nuclear accidents. There is a risk of nuclear accidents due to leakage of nuclear radiations. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಕ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಈವನ್ ಲ್ಯುಕುಮಿಯಾ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು.
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 32nd ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 32nd ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಐ? ಹೌ ಮಯೋಪಿಯಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್? ಸೊ ಲೆಟ್ us ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ? ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ near object clearly but not far object. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಬಟ್ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಐ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಯೋಪಿಯಾ ಐ, it is less than infinity. ಅಥವಾ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹೌ ಮಯೋಪಿಯಾ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್? ಕರೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ದಿಸ್ myopic eye can be corrected. So this is about 32nd question. Now let us move for the next question. So let us answer for 33rd question. Draw a diagram showing 3 resistors connected in parallel. Mention the advantages of connecting the appliances in parallel. So advantage na 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ us ಕನೆಕ್ಟ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 33rd ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, this is another resistor, this is one more resistor. So all the 3 resistors are connected in parallel. This is R1, this is R2 and this is R3. So ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ voltmeter should be connected in parallel and ammeter should be connected in series. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮ್ಮೀಟರ್ನ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಮ್ಮೀಟರ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So current, conventional current always flows from positive terminal to negative terminal. Okay. Advantages given. What are the advantages of connecting the appliances or the resistors in parallel? So ಮೊದಲನೇ advantage ಗೆ ಬರೋಣ. So each appliance, this is very important question for the examination. Each appliance gets the required voltage or each appliances will get full voltage. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜು ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಮೂರನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಫ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್, ಯಾವ್ದಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್
or if you switch off, others are not affected. ಸೊ ಬೇರೆದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 advantages of connecting the resistors or connecting the appliances in series. Connecting in parallel. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾವು ಲೆಟ್ us ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 34th, ದಟ್ ಈಸ್ 4 marks ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹೌ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ಶೂರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಜೋನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ us ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. In amoeba, in 5 steps that digestion, or how amoeba will get nutrition in 5 steps. The step number 1 is called ingestion. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಇಂಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಜೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೀಬಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಫುಡ್ with the help of false feet, called pseudopodia. ಸೊ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಜೆಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಈಗ ಸೊ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಮೊದಲು ಇಂಜೆಷನ್, ಎರಡನೇದು ಡೈಜೆಷನ್. In the digestion, when food enters into the cell, food vacuoles are created, and food get digested by enzymes. Enzyme helps in digestion of food. So this is called the second step, digestion. Then the third step is called as absorption. So what will happens in the absorption? So in the absorption, food vacuole gets disappear, and food gets into cytoplasm. So food cytoplasm ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Then fourth step, assimilation. The fourth step is called assimilation. So what will happens in assimilation? So food ಈಗ cytoplasm ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಫುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ are utilized by the cell to get energy to do various activities. And the last step is called agitation. The last step is called agitation. The undigested food will be thrown out by a process called diffusion. So diffusion in a ಮೂಲಕ undigested food so cell body ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So these are the 5 steps you have to follow: ingestion, digestion, absorption, assimilation, agitation. So in that one only, so one more question is there. So let us answer that question. That is, how is the equal genetic contribution of male and female parents ensured in the progeny ಅಂತ ಇದೆ. So let us answer that question also. So ಈಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ 34th, ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್.
So let us answer that one also. So it is ensured by the equal inheritance of chromosomes from each parent. Human possesses 23 pairs of chromosomes, of which 22 pairs are autosomes. 22 pairs are autosomes, and one pair, that is 23rd pair, one pair is the sex chromosomes, and one pair is the sex chromosomes. ಒಂದು ಪೇರನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ X and Y chromosomes, and female have 2X chromosomes. During the process of fertilization, a haploid sperm fuses with a haploid ovum to produce diploid zygote. This zygote receives equal amount of genetic material from each parent. So like this, there will be equal distribution of equal genetic contribution of male and female parents in the progeny. So like this we have to answer for this question. Now let us move for the next question, that is a 35th question. So in the 35th question they asked, traits acquired during the lifetime of an individual are not inherited. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು. How do Mendel's experiments show that the traits are inherited independently ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಿನ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 35th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿಯೇನೆ, ಹೌ ಡು ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶೋ ದಟ್ ದ traits are inherited independently. That is, we have to use the law called law of independent assortment. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು
So according to Mendel's law of independent assortment, during inheritance of two or more character, the assortment of an individual, takes place independently during gamete formation. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ F1 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ F1 ಜನ್ರೇಷನ್. ಇವೆರಡೂ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು F2 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಸೀಡು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ರೌಂಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನು ಮತ್ತು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದು ನಾವು F1 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇನ್ ದ F1 ಜನ್ರೇಷನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನು ಇದು ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಂದರೆ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಏನು, ರೌಂಡು ಗ್ರೀನು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, then small r small y. Same in horizontal also. Capital R capital Y, capital R small y. So small r capital Y, so small r small y. So capital R capital, ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ capital Y capital Y. So round yellow. Next capital R capital R, capital Y capital Y, round yellow. Capital R small r, capital Y round yellow. Capital R small r, capital Y small y, so round yellow. Next capital R capital Y small y, so round yellow. Capital R small y, so round green. So round green.
Next, capital R small r, capital Y small y. So round yellow. Capital R small y small y. So round green. Capital R small r, capital Y. So round yellow. Capital R small r, capital Y small y. So round yellow. Small r, capital Y. So wrinkled yellow. Small r, capital Y small y. So it is wrinkled yellow. Small r, capital Y small y. So round yellow. Capital R small y small y. So round green. Capital small r, small y, capital Y. So wrinkled yellow. Small r, small y. So wrinkled green. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದೇನೋ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಂತು. ನಾವು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತು. ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ತೊಗೊಂಡ್ರದು ನಾವು, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಈ ಜನರೇಷನ್ F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ, F1 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 35th question, that is, how do Mendel's experiments show that the traits are inherited independently? So like this we have to answer for this question. Now let us move for 36th question. So the 36th question is, ಇದರೊಳಗೆ 4 ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. What are exothermic? What are endothermic? Now let us answer all the 4 questions. So first one, combination reaction. A reaction in which two or more reactant combine to form a single product. Example, C plus O2 give rise to CO2. Then what is decomposition reaction? A reaction in which a single reactant splits into 2 or more products. Example, 2FeSO4 give rise to Fe2O3 plus SO2 plus SO3. Then what is exothermic reaction? A reaction in which energy is released. What is endothermic reaction? A reaction in which
ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 36th question. Now let us move for 37th question. So in the 37th question he has given one problem. Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. 2 ohm resistor ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. A 6 volts battery in series with 1 ohm resistor and 2 ohm resistor, and ಇನ್ನೊಂದು a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 37th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 37th ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಸ್ 6 volts ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ R1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. R1 is given as 1 ohm and R2 is given as 2 ohm. So how they are connected? They are connected in series. So first total resistance na find out ಮಾಡಿ. Rs is equal to R1 plus R2. Rs is equal to 1 plus 2, which is equal to 3 ohm. So by using resistance and voltage calculate the current. I is equal to V by R. V andre 6, R andre 3. So 3 ones are 3 twos are. So current is equal to 2 ampere. Now find out the power. So power is equal to, so they have given what is the relation between power, current and resistance. P is equal to I square R. So P is equal to I square andre 2 square into R. Resistance andre they told to calculate the power in 2 ohm resistor. So R ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೋಬೇಕು. So that is equal to 2 square andre 4. 4 2s are 8. Therefore the power in 2 ohm resistor is 8 watt. This is for first question. Now let us answer the second question. So second question alli they have given the voltage as 4 volts. Now both the resistors 12 and 2 ohm are connected in parallel. Therefore R is equal to 2 ohm. Now we have to calculate the power. What is the relation between these three? So P is equal to V square by R. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4 into 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2. 2 ones are 2 twos are. So the power in 2 ohm resistor is, when they are connected in parallel is, so 4 twos are 8 watt. So like this we have to calculate this these two. That is power in two cases. Now let us answer the last question of this paper, practice paper number 6. That is, what are reflex arc? 1. What are the components of reflex arc? 2. Draw and explain anta kelidane. So let us answer this question now. And this is the last question. So let us answer the first question of 38. That is, what is meant by reflex arc? So reflex arc andre ಏನು? So reflex arc andre the pathway for reflex action. So reflex action ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಬೇಕು, ಆ ದಾರಿನೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ದ ಪಾತ್ವೇ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ nerves which carry sensory from the receptor, which carry the sensory from the receptors to spinal cord, from receptor to spinal cord, and then carry the response of the spinal cord. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಟಿಮುಲಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಿಮುಲಿಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್,
to the effector organs during a reflex action. During a reflex action. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಪಾತನ್ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ನಾವು. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮುಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಟ್ತೋನು ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮನೇ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್. ದಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸು ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಯಾರವರು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ದ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋನು ಯಾರು? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ ಸ್ಟಿಮುಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದಿ ಎಫೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡಿನ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಾರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದಿ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್? ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟರಿಂದ ನಮಗೀಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಸೊ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಮ್ಮ ಕೈ ಆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಫಸ್ಟ್ stimuli will be the art object, and this art is sensed by our sensory organ, that is skin. The receptor cell present in the skin will carry the information or signal to spinal cord through sensory neuron. So spinal cord will give response to the motor neuron. Motor neuron carry the information to the effector, that is muscles of hand, and that muscles of hand will give the response by taking the hand back. So this is the pathway for reflex arc. So by this we have answered all the 38 questions. So here in this video we answered from 28 to 38. So those who are subscribed my channel, so please watch my videos, share my videos and like my videos. And those who are not subscribed, please subscribe my channel. So please encourage my video. So thank you very much. In the next video I am posting another set of paper. So thank you very much for watching my YouTube channel. Thank you everyone.